Здрасте, здрасте, дорогие друзья, зрители прекрасного канала Unpersonlich, который невозможно произнести никому, кроме человека, который владеет немецким языком, и просто люди, которые зашли черпануть немножечко кринжа из низов интернета. Сегодня мы пытаемся пройти очередную порцию Kingdom Come, прекрасного нам на лицо, вот, в котором мы будем искать монаха. Welcome, brother. I am Antonius, Искать a novice монаха. like you. I've been instructed to guide you around the monastery and tell you what you can expect and what you're... Мы будем разговаривать очень... Follow me closely. По сути, по идее, мы его даже здесь можем убить сразу, да? Типа, It's your job to work and О, pray. опять You serve the приседает Lord Фэпос now, до not your own 5. bodily needs. Так вот, история в том, что мы теперь знаем, что Антоний — это эта мразь, которую нам нужно убить. Знаем мы это потому, что в прошлый раз, когда мы случайно сказали, что мы его подозреваем, он взял и Peace be отравил with you, нас. brother. Потом я убил его, запиздив и разбив ему голову. Гениально, он, конечно, очень умен. Это лестница в This is the way to the спальню, я dormitory, понял. where we all sleep. You'll find a free bed there, which is now yours. Моя, да. Do you know the first thing the monastery taught me? To appreciate sleep. We rise before dawn every day. Takes a bit of getting used to. No. This is the garden, a place for silent contemplation and meditation. Хорошо. Centuries ago, this monastery was founded by the most esteemed of brothers, Saint Procopius. His earthly remains can be found in a cave under the monastery, and his spirit wanders the corridors at night, punishing any misbehaving novices. So beware. Here are the frattery and scriptorium, together with the library. These are the places where we work. Ora et labora. Pray and work. As a novice, you must always listen to your superior brethren. And above us monks are the prior and the cicatas, who punish every infraction. You'll know them by the canes they carry. Do what they say. This is the refectory, where we come together to eat. During meals, you must be silent. Only one brother reads aloud from the Rule of Saint Benedict. Понял. The rule is the only law we recognize, with the exception of those from God himself. If you break any of its precepts, expect a swift punishment. But I've already told you about the circuitous. Library, я The понял. library, the pride of our monastery, a trove of learning. We don't just read books here, we also copy them. You, too, will learn how. And that's all. Today you are still free from duty, but tomorrow you begin work like the others. If you need anything, ask any of the brothers. We'll be glad to help you. And I recommend you get to know the other novices. You already know me. Then there is Siskin, Yodok, and Lukas. Thanks for showing me around. There's a lot to learn here. Will you tell me? There's not much to tell. It's peaceful here. So you chose to come here? It may seem strange, but I'm one of the few novices that did. I might be the only one. The truth is, the idea of spending my life in a monastery was more appealing than being cooped up in a greasy... It occurred to me you might be the man to ask. I'm looking for some lockpick. Lockpicks?
I'd like to... Who's in charge? Просто зарабатываем знания. What? Well, that's all. Так, он чушка и больше нам не интересен. Теперь нам интересно следующее. Дай вспомнить, что нам интересно. Вот нам интересно, что, например, здесь. Ничего. Ну, мне кажется, что здесь где-то бы... О, страница из книги. Берем. Я помню, что она просто в скрипториуме была, вот одна. On the east wall is a chest. East. Вот он, east. East wall, chest, вот он. Угу. Окей, открыть. Ну, вроде никого. А, сука. Пошел отсюда. Сука, да чё они здесь проходной двор устроили? Пошли нахуй отсюда, блядь. Пидорасы. Ёбаные пидорасы. Идите отсюда, блядь. Мне нужно, блядь... Так почему они сюда... Почему они пришли жрать сейчас, блядь? Типа, им вообще без разницы, когда жрать? Я не понимаю. Так, подожди. Что мне нужно сделать, значит? Давай поговорим с челиком. А, вот с чижом у нас не получилось поговорить в прошлый раз, поговорим в этот. My name's Gregor. You can call me Siskin. Now, are you here of your own free will, or is this a punishment? Although, it's not important. Welcome to Purgatory. Did you say purgatory? You'll see soon enough. Soon enough. Will you tell me something about yourself? Look, nothing against you, but I prefer not to talk about my past. Are you hiding something? Why are you so reluctant to tell me anything about yourself? I'm hiding a lousy past that I'd rather forget. I hate to think of all I lost when they stuck me in here. And also because I really hate the question, aren't you the son of the famed Sir Smil Flashka of Pardubitz? I was rich and I had everything. But then my father began to feel his time approaching, so he decided to send a son to the monastery. And, being the youngest, the lot fell on me. I've no head for managing the estate, and they said I'd squander it. Can you imagine? Me, in a monastery. So I took what coin I could from home with me, so I didn't lose out completely. No. They must have realized you robbed them. I donated some of the silver to the monastery when I came in, just to piss them off. I can just see my my siblings, arguing with the abbot to give it back. And you stashed away the remainder? Indeed so. What's your plan with this treasure? To get out of here as soon as I can. I'll wait another year or two until my hot-headed brothers cool off a bit, and then I'll take the silver and run off somewhere, far, far away from here. But you didn't have to come here if you didn't want to. No, not if I didn't mind being left to beg alms by the city gate. I had one choice, the monastery or nothing. If it had come to that after my father's death, so be it. But to get rid of me while he's still alive... That's all I wanted. Please, keep it to yourself. Especially the part about the coin. I'm still curious about this treasure trove of yours.
It's no big, terrible secret. Really, it isn't. I just go and read during services. There's no time otherwise. I mean, at other times, I don't get to read what I like. And I keep it under the slab so the others don't find it. Today's food. What do they do in that kitchen? I'll bet they keep the tastiest morsels for themselves and give us the slop that's left over. Actually, I don't care. God save. Oh, and the wine. Those are the days. You'll see. Things will get better with the new app. How is it that you don't get any penance for missing morning prayers? I've paid off the circators to turn a blind eye. And the other monks don't notice as long as you show your face there from time to time. No one's too awake at that time of the morning. I'd be interested to hear what you think about the other novices. Tell me about Antonius. Oh, if there was a monk I'd recommend as a friend, with, of course, the exception of myself, it would be Antonius. He has a calm soul, he's easy to talk to, and you can always rely on him. That's all. Thanks. Who would you elect, Abbot, if you could? Most likely Nevlas. He's a fine fellow, and he seems honest. But, truth be told, it doesn't matter much to me. A monastery will still be a monastery, no matter who's in charge. If you really want to talk more about it, ask Antonius. He seems to have taken an interest. I found this piece of parchment. It looks like it's been ripped out of a book. The words mean nothing to me. Ask in the library. Сколько времени? Еще есть время. Так, а вот библиотекарь, по-моему, к нему мы и пойдем. What do you desire, Brother Gregor? Is it possible to learn something about the other novices in the library? Only the abbot and the prior keep such records. And can I see them? No. The abbot writes and keeps his records in his chambers, and only he and the prior are permitted to read them. I found this piece of parchment. It looks like it's been ripped out of a book. Do you know what it is? It appears to be a page torn out of Ovid. Ovid? What is that? Is it the name of a book? Not what, but who? Ovid was a great... Now I... Он писал о любви и что-то такое. Oh, Absolutely. Eustace's wits weren't the sharpest, so I'm sure he didn't destroy any of the pages. I imagine he hid them throughout the monastery. It might take you a while to find them all, but when you do, you can rest assured Ovid will return to his rightful place in the library. good. I'll look... Thank you, brother. Can you tell me something about the... The Art of Love is a sort of manual instructing young people how to find and maintain love. It's a lovely work. I don't understand what... Where should I look? If I knew, I wouldn't have asked... А, не Влас. Вот он сразу, давай с ним поговорим. I'm Gregor, a novice. I know. I saw you at the ceremony. My name is Neblis, and I'm the provost here. I'm in charge of the monastery's property, as well as handling trade with the outside world. That means you get to leave the monastery? No, not at all. I just write lists and send them out. You're right. It stunk like a wine barrel. And it's not the first. It's a mystery. But one that'll be... I'm interested in the election of the new abbot. You're not alone. Everyone's so worked up about that they spent no time considering how they could make the monastery a better place now. Why? What's wrong with it now? Many brothers think more about their stomachs than prayer. The older brethren bend the rules of the order to make them fit their interests. So, to balance the scales, they want the novices to lead exemplary lives. Sin abounds here, just as in the outside world.
Жесть. What sins are you talking about? The scripture says, "Let he who is without sin cast the first stone." I'm sorry, Gregor, it's not my place to speak about the sins of others. А кому говорить? С кем я могу пообщаться на эту тему? Can you tell me about Abbot Peter? Peter's wise in the ways of politics and a good shepherd, but as you've already heard, he's old and infirm. The other brothers see him with one foot in the grave, but I still have hope for him. But you, brother, don't let yourself get involved in the games of your superiors. Could you help me with something? With what? Конечно, могу. I'm interested in medicine, and I know there's a cure for the abbot's ailment. With your help, I could find out the details, and together you and I could give old Peter a few more years to do good. What do you say? Конечно. Вы можете на меня рассчитывать. What Зачем do я you вам need me нужен? for? In order to get the recipe for this medicament, a few rules will need to be broken. Now, you know, most of the brothers believe every illness is a message from God, and that it's not our place to deny his will. I, however, think if God sent us not just illnesses, but also the medicine to cure them, then it's our duty to relieve people of their suffering. The cure for Abbot Peter's illness could be contained in one of the books in our library, but it will certainly be amongst the libri prohibiti, the forbidden books, those we aren't permitted to read. Why are they forbidden? Because they contain occult and demonic practices, witchcraft and all manner of evil. Or so some people claim. It's nonsense, of course. This is nothing but a book of medicine, albeit one written by a pagan. Ibn Sina, also known as Avicenna, is universally acknowledged to be a wise man. But here, at some point, someone decided his book is the work of a Saracen devil and must be kept under lock and key. Since then, no one can even talk about the book. But the three wise men were from the East, were they not? Where can I find it? In the library, there's a large cabinet with a lock on it. The forbidden books are inside. You'll easily recognize what you're looking for. The cover has not only a Latin inscription, but also Saracen letters. Блин, да если ты открыл Bring it to me, but leave the other books there. эту хуйню, No то one ты will notice уж if one book спизди всё. disappears, but if more were to vanish, someone would certainly begin to look into it, which is exactly what we don't want. Is there anything you can tell me that would help? There's a key to the cabinet in the prior's chambers. The librarian should have another one, or you can acquire some lockpicks. But I can't tell you where or how. Perhaps Brother Salarius could help. А где мне его искать-то, блядь? Why can't you do it yourself? Because I'm one of the highest-ranking monks here, and one day I'd like to become abbot. Can you imagine me crawling around in the black of night searching for a forbidden book? You could just ask for it. Do you honestly think I haven't tried? Unfortunately, Librarian Cyril is a stubborn ass. I'm ready. Понимаю. One more important thing. There's always someone in the library during the day. To pass unwatched, you'll need to go at night. It's locked, but I'm sure you'll manage to get in. They say Brother Salarius understands locks, but don't tell him why you need it. Once you have the book, bring it to me, and I'll then use it to make Peter's medicine. We'll soon have the election of the abbot over and done with. Here's the book you wanted. Amazing. This really is it. Now I can use it to prepare a cure for our suffering abbot. Then I'll leave it in the library to make it seem as if Brother Librarian left it lying about. There'll be no investigation. It would be against his best interests, as he'll look like the one who wasn't taking proper care of the books. It will drive him mad. I didn't leave that book out, or did I? Is there anything I can do for you in return? I'd be interested in finding out the background of the other novices. That's a strange wish you have.
And the only ones who know everything about the novices are the abbot and the prior. They keep a record of every monk in the abbot's book, but you'll never get your hands on it. It's locked up in the prior's study. Thanks. You've helped me immensely. No, thank you. Блять, About that нихуя book, мне не помог. don't even think about breaking in to get it. Tell me about you. I'm the provost of this, but in reality I spend all my time making sure my brother's gluttony and the construction of a new church. I'm in. You're not alone. Tell me something. A new abbot has to be elected once the old one dies. All the brethren can vote, with the exception of novices. The abbot's crozier will be conferred on whoever is chosen, and he'll take the vow. When he becomes abbot, a monk spends most of his time dealing with politics outside the monastery, instead of actually leading the monastery. But he still maintains a fundamental influence on life here. I'd be interested to know more about Brother John. I don't like to speak ill of people, but Circuitor John is the worst person the monks could pick to represent them. He's nothing but an old schemer and pedant who preaches water but drinks wine. He's won the older brethren over because they know he won't call an end to their debauchery. Why do you want to become abbot? Because when I see the way things are headed around here, I have no other option. Itinerant preachers speak of the corrupted black heart of the church, and I can't deny there's truth in what they say. I'd like to change things and bring back meaning and esteem to the monastery. That's all. Thank you. Peace be with you, brother. Пися будь с тобой. Да пребудет с тобой пися. Ah, this looks like the Saracen language. Ibn al-Hassan. That's who I'm looking for. Avicenna. No, he has a strong constitution. He'll still be on this earth. Ну, с этим мы поговорили, с этим поговорили. Давай с Йодоком поговорим напоследок. Greetings, brother. I'm Greg. Greetings to you, brother. I'm Yodok, the oldest of the novices. I hope you'll like it here in the... Trouble? You're young, perhaps intemperate. You might easily stray from the rules of the order. I suggest you get to know the older monks. You never know when it might come in handy. I'm interested in the other novices. What can you tell me about Siskin? Oh, he's always got a smile on the new friend. But I reckon he don't belong in the monastery. He spends more time dreaming of the world outside than tending to his duties. I'm surprised he hasn't been thrown out already. If it was up to me, he'd be out on his ear right away. What? Sounds like you don't have much time for him. I wouldn't trust him as far as I could throw him. Believe me, Gregor, he's hiding something from us. In fact, now I come to think of it, I haven't seen him at morning prayers for a while. Do you know anything about Antonius? Only that he came to the monastery voluntarily, because he didn't want to work in his father's shop. Antonius is all right. You can rely on him. He won't betray your confidence. He's always happy to help, which is more than can be said for the other brothers. I bet they keep the tastiest morsels for themselves and give us the slop that's left over. The food's definitely gone downhill. Can you tell me something about yourself? I would if there was anything noteworthy to say. But I'm just the ordinary son of a landowner, now a monk. There's nothing in my past, present, or future that anyone could find interesting. Why did you join the monastery? Because it was better than living in poverty. As the youngest son, I'm not entitled to inherit my father's estate, but he was kind enough to sell off some cattle and send me here. And you know what? I'm glad to be here. It's better than mucking out manure. Who would you vote for as the new abbot if you could? Why do you care? We don't have the right to vote, so we shouldn't get... I'm just interested. I like John better.
But like I've said, it's not our place to get involved. It's enough that Antonius is mixed up in it. I'd like to ask... Well, that's all. С этим поговорили. Времечко еще немножечко есть. Монах, Антоний, монах. Так. Шел. Монах. Поставщик Иоанн. Это как раз таки... I'm Gregor and I'm new here. I know. I saw you in the church during the ceremony. I have a feeling we'll be meeting again soon, and often. You see, I'm a cicato. What does that mean? I make sure everyone observes the rule, does their work, and that everything is the way it should be. When it's not the way it should be? Then we're authorized to mete out punishment. But certainly you won't require correction, will you, brother? Нет, конечно. About you in the election, will you tell me more about it? Ask me anything you want. Tell me something about Nevlas. Nevlas is weak and toothless. He's full of hot hair. How anyone could think he'd make a good abbot is beyond me. Enough. I don't even want to hear his name again. I'd like to know what's going on here. Well, the young brothers feel they don't have the same rights and responsibilities as we, who have spent much of our lives here. And what of it? Privilege needs to be earned. Nevlas is lying when he says he wants to right wrongs. All he cares about are benefits for himself and his cronies. I'd like to help you if I can. There is something you could do. I'm convinced Nevlas must have done something that would greatly damage him if everyone found out. If he was preaching water and drinking wine, for example. So I should dig something up on him and tell you about it? Exactly. But I doubt you'll have any luck. Nevlas is too cunning and careful to give anything away. Once I find something out, I'll tell you. I'd like to help. So, Here. thank you. I'd like... Can you tell me something about the rule of St. Benedict? 7 centuries ago, St. Benedict of Nursia wrote a collection of monastic rules, which we still follow today. They're read at every meal. The fundamental precepts are obedience, work, and prayer. We're fully devoted to serving God. The outside world, beyond the monastery wall... Do you never want to know what's going on out there? And what should be going on? The sky is just as blue, the grass is just as green. Perhaps the ruler's changed, but the greatest ruler of them all will remain unchanged throughout the ages. I'm interested in the monastery's history. Well, it was founded by Saint Procopius 500 years ago. After his death, heretics occupied the place for some time. But then the order was restored and the brothers of the true faith returned. Heretics, you say? They wanted to worship God with some foreign rituals, in a language foreign to God. They were driven away, and their books burned. What are the roles of the various monks here? Well, the abbot is the head, but he's not here now. Then there's the prior, the sub-prior, the librarian, the porter, many others. As a novice, you should be particularly mindful of the cicatas. They're the ones who maintain discipline and punish bad behavior. What can you tell me about the novices here? And what can I say? You're here to demonstrate your devotion to God and to live a monastic life. I meant something specific about the brothers that are here. But you know them yourself. Yorick is an odd one, but he's diligent and eager, perhaps too eager.
Siskin is good company, but a bit too worldly for a monk. Antonius is hard-working and will help with anything, but prays less than he ought. Lucas is as quiet as a mouse, and no one knows much about him. And then we have you, about who I know nothing. Can you leave them? Where would you go? You've everything you need here. Anyway. Не войти, не войти, только у меня есть эти замки, эти ключи. У меня есть эти ключи, мне нужно найти брата. Монах. Мне нужно найти того брата, а где он есть, я не представляю, послушник Лукаш. Давай с Лукашем под конец поговорим. I'm Gregor, a novice. I saw you at the ceremony. I know. Со всеми it was hard not познакомиться. to notice you. And you are? Lucas, also a novice. Don't get upset, but I don't want to talk to you. I'm happiest alone. I'd like to know something about the other novices. I don't know much, but ask away. What can you tell me about Siskin? Not a lot. I don't know him. Actually, I don't know much about him at all, except that he's not a stickler for rules. What can you tell me about Siskin? Not a lot. I don't know him. You really don't know anything about anyone? Well, thanks anyway. Don't get upset. I'm sorry I can't tell you more. I just haven't felt like getting to know anyone yet. Ты можешь узнать меня, милый, всегда. I'd like to know something. I don't... Но мне нужно про Антония спросить. Tell me about Antonius. I'd like to, but there's no... Да что ты за урод такой? Will you tell me? I mean, where you're from? What sort of... I'm a novice, and my monastic name... Come on. Is there really nothing at all? I could, but I don't want to. I'm sorry. I want to stay focused on work and prayer, not on who I once was. I never will be again. What has been isn't important for us. We cast the past aside when we walked through the monastery gates and took our oath. Never forget that. Доброй ночи, Рома. Ты решил разговаривать как чурк. Доброй ночи, добрый день. И, конечно же, прекрасный вечер. Кого бы ты выбрал? Кого бы ты выбрал? If you could, who... But I can't vote, so what's the point of worry? Понятно. Ну все, пора спатеньки. Пора спатеньки. Он же дал уже мне эту задачу. Так. Как дела? Неплохо. Спасибо. Как твои дела? Как твое ничего? Ну, не в смысле женщина, а в смысле ничего. Точно помню, что здесь где-то была... А вот она. Все, спатенько. Так, до 3 утра. А, заебись, я могу спать только. Я даже не знаю, что делать. А, надо еще прочитать эту хуйню.
Так. Отлично, ты спать пошел? Нет, видишь, я играю в прекрасную игру. И в ней я пошел спать. Я еще посижу полчасика где-то. Что, тебя взяли на другую работу уже? Ты говорил, у тебя будет собеседование. Как собеседование? Ко мне приходили какие-то люди и спрашивали, брать ли эту игру или нет. Я говорил ему ее брать. И попросил вернуться ко мне на стрим. После того, как они в нее поиграют, сказать, что они думают. Если люди скажут, что это кал, то тебе точно не стоит ее покупать. Если людям будет норм, то может быть и можно. Ну походу работу ты не сменил. Если ты опять ночью пишешь и зайти не можешь в игру, то ты, скорее всего, чушка. Понял. Я не хотел нарушать распорядок дня. Ищем монаха, который нам нужен. Итак, что мы имеем? Монах. 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 Здесь монах. 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 Вот он. Вставай, сука. Вставай, говно. Вставай. Мне от него нужны те самые. Кто меня отпиздит за нарушение режима? Никто. Я буду по ним прыгать и мешать им спать. Оу. Я, походу, случайно на человека наступил. Надеюсь, ему норм. Взял этот Рому, ушел. Вот чушкан. Ни про новую работу, ни про чего. Чушка. Просто чушка. Все, пора вставать, гайс. It's time. Да ну, почему я нарушаю распорядок дня? Почему? It's time. 4 утра, все, всем вставать. Вставайте, вставайте. Да хватит храпеть, вставайте. Утро, новый день, монастырь, ей. О, ну-ка. А чё тут? Прикол.
4 ровно уже, все, пора вставать, уже за утреннюю пора. Да почему? О, встал. Первый встал, значит можно вставать идти. Ебой. В смысле? Почему? Вот теперь можно идти. Fast as fuck, boy. Самый скучный момент игры. Так, стоп. Это кто? Приор. А ну-ка мы с Приором можем поговорить? I'm a new brother, a novice, Gregor. I don't know my way around here yet. You're in charge of the whole monastery, aren't you? Welcome amongst us. Yes, yes. The Lord wanted me to take over the abbot's duties in his absence, but mainly I'm a servant of God, just like you and all the other brethren. Before God, there's no difference between us. How do you like it here? It's wonderful here. I'm glad to hear it. May your enthusiasm last. I've heard you keep records of all the novices. Yes, I do. Personal records detailing their past lives which are none of your business. Just as it's no one else's business that you deflowered your liege lord's daughter. Да поговорим. What troubles you? Will you tell me something? Of course. Abbot Peter is old, and we're afraid he'll soon be with our Heavenly Father. When he's gone, someone else will have to lead the monastery. All the elder brothers will assemble to choose who that is. Anyone can become the abbot. Precisely. We have two candidates, Nevlas and John. As the spiritual shepherd of all of the brothers here, I'm not allowed to publicly express a preference for either. And as a novice, you shouldn't be involved in the election. I know that some brothers have already begun scheming, but don't even think about getting mixed up in it. With the blessing of the Holy Spirit, all will end up as it should be. I'd like... Может быть, я успею. Монах, монах, библиотекарь, Лукаш, монах, 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 Йодок, монах, 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 Антоний, монах. Просто буду на входе стоять, уставщик Штибор, Невлас, Иоанн. А, Штибор и Иоанн — это два разных, понял. Монах. 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 Никого больше не вижу, блять. Ну ладно. Блин, да дай пройти. Еще не считает. А где? Библиотекарь. Монах. 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 Влас. Иоанн. Штипор. Монах. 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 А где? Ну, пиздец. Получается, у меня нет
Потерянные страницы. Список аббата. В Сочи завершилась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Я представляю, этот сиплый говорил бы: Владимир Владимирович, что нам делать? Эти... Где звук? Звук пропал. Они перестали молиться. Продолжайте. Я не хотел вас перебить. У него так свет падает. Мне кажется, он избранный. Стать монахом, королем, всех монахов королем, если дух твой силен, монахов королем. Пум-пум. Мы знаем, что это Антоний, но теперь надо дать понять... А вот Штибор. Ну с ним нельзя будет говорить пока это. А этот куда-то съебался, его просто там нет. Его просто там нет. А этот... Смотри, библиотекарь тут нет. То есть библиотекарь... А, нет, вот он стоит, библиотекарь. Йодок, Лукаш, монах, монах. Монах, 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 монах! Монах, монах. Ничего. А, у них минута молчания, точно, они всегда так делают. What are you doing here? Shouldn't you be working... I had other affairs that needed to be attended to immediately. It will never happen again. Really? I'll pretend nothing happened. Not now, brother. Ты рофлишь, блядь? Я так и стоял, блядь. Кал божий, блядь. Они уже расходиться, да, начинают, я так понимаю.
Сука, первый несет сожрать, урод, блядь. А, смотри, а Келлери уже жрет, и мы сейчас попытаемся с ним говорить. Brother Gregor? А, можно. I'm looking for something a little, unorthodox. And what would that be exactly? I'm looking for lockpicks. Lockpicks? And what would you like those for? I'd like to practice opening locks, just for the fun of it. Well, why not? So you heard I used to be a burglar, did you? I put it all behind me as soon as I took the vows. But I do have a few lockpicks left. I'll trade them for food. Get me a bite to eat, and you can have your lockpicks. Can't say fairer than that, can I? Acceptable to God, who sees that his heart is murmured, and far from gaining a reward for such work as this, he will incur the punishment due to murmurers. Че, нравится им еда, ребят, вкусно? Все приперлись жракать, и я жракаю. Therefore, when anyone receives the name of abbot, he ought to govern his disciples with a twofold teaching. That is to say, he should show them all that is good and holy, by his deeds even more than by his words, expounding the Lord's commandments in words to the intelligent among his disciples, but demonstrating the divine precepts by his actions for those of harder hearts and ruder minds. The abbot should always remember what he is and what he is called, and should know that to whom more is committed, from him more is required. Let him make no distinction of persons in the monastery. Let him not love one more than another, unless it be one whom he finds better in good works or in obedience. And let him not shut his eyes to the faults of offenders, but, since he has the authority, let him cut out those faults by the roots as soon as they begin to appear. Remembering the fate of Heli, the priest of Siloam, the well-disposed and those of good understanding, let him correct with verbal admonition the first and second time. But bold, hard, proud, and disobedient characters he should curb at the very beginning of their ill-doing by stripes and other bodily punishments, knowing that it is written, the fool is not corrected with words. And again, beat your son with the rod, and you will deliver his soul from death. The rule of Saint Benedict, readings on humility. The first degree of humility is obedience without delay. This is the virtue of those who hold nothing dearer to them than Christ, who, because of the holy service they have professed, and the fear of hell, and the glory of life everlasting, as soon as anything has been ordered by the superior, receive it as a divine command, and cannot suffer any delay in executing. But this very obedience will be acceptable to God and pleasing to men only if what is commanded is done without hesitation. Delay, lukewarmness, grumbling, or objection. For the obedience given to superiors is given to God. For if the disciple obeys with an ill will and murmurs, not necessarily with his lips, but simply in his heart, then even though he fulfills the command, yet his word will not be acceptable to God, who sees that his heart is murmuring, and far from gaining a reward for such work as this, he will incur the punishment due to murmurers, unless he amend and make it satisfactory. The rule of Saint Benedict. Readings on the abbot. Therefore, when anyone receives the name of abbot, he ought to govern his disciples with a twofold teaching. That is to say, he should show them all that is good and holy, by his deeds even more than by his words, expounding the Lord's commandments in words to the intelligent among his disciples, but demonstrating the divine precepts by his actions for those of harder hearts and ruder minds. The abbot should always remember what he is and what he is called, and should know that to whom more is committed, from him more is required. Let him make no distinction of persons in the monastery. Let him not love one more than another, unless it be one whom he
finds better in good works or in obedience. And let him not shut his eyes to the faults of offenders, but, since he has the authority, let him cut out those faults by the roots as soon as they begin to appear. Remembering the fate of Heli, the priest of Silence, the well-disposed and those of good understanding, let him correct with verbal admonition the first and second time. But bold, hard, proud, and disobedient characters he should curb at the very beginning of their ill-doing by stripes and other bodily punishments, knowing that it is written, the fool is not corrected with words. And again, beat your son with the rod, and you will deliver his soul from death. Так, покушали. Отравления вроде нет. What is it, brother? I'm here to work. Excellent. I've been waiting for you. There's the alchemist's laboratory. You'll find ingredients in the chests next to it. Today it's your task to concoct 2 potions to aid digestion. Once you finish them, you'll find me somewhere nearby. Don't forget to let me know when you're done so I can check them. Пиздец. А это как? Трава это же для этого. От тяжести в животе. Спиритус, ромашка, мята. Как мне... О, ля, все беру. Peter's health is deteriorating. They say he won't make it to the orphan. No, Peter has a strong constitution. He'll still be on this. Так, ромашка, я помню, и что-то еще там было. Good health upon him, but I want change, and only a new abbot can bring that. Waiting pays off. There's no hurry. А, и мята еще. Спиртное, горсть мяты, 2 горсти ромашки. Мята 1, 2 ромашки. Измельчи ромашку, положи все ингредиенты в котелок и кипяти в течение 1 оборота. Спиртное. Сначала измельчить. Измельчить это в ступе типа.
Так. Измельчи ромашку, положи все кипяти в течение. Так. Ромашка. Раз, ромашка. Два ромашка. Так. И херачим. Раз, херачим. Давай еще что-то. Кипятим в течение одного оборота. Дальше что? Че я сделал? Как у Бяку? О. А. Где этот пидорас? Не понял. Так а чё, я же сделал то, что игра хотела от меня, нет? Выследить святошу. Покажи снадобье. Наверное, ему. Нет. Наверное, ему. Снадобье, пожалуйста. I finished my work. Show me what you've made. Spectacular, Gregor. You've found your talent. Soon enough, you'll be teaching the other novices. Чел, у меня, блядь... И чё? Я могу заниматься своими делами, насколько я понимаю. Нет, не могу, блядь. Так, окей, если я не могу заниматься своими делами, значит мне нужно... Что он там у меня попросил? Еда. Интересно, то, что я нашел, сойдет за еду. Если да, это будет топчик. Если то, что я нашел. Так. East. Понял. Чел. Тебе это не нужно? Блять, только украсть можно. Что прочитать тебе нельзя? О. Ну это мы читали, мы возьмем только то, что нужно. Паутину и песенку. Так. Ну просто будем лутать все, что есть, потому что нихуя у нас нет, мы как бомжи, поэтому здесь ничего нет. Это очень сложный замок. Здесь ничего нет. Здесь ничего нет. Да и кому мы книжки сможем отдать? Камон. Не надейся. Так.
Ну и тут тоже, я так понимаю, самое всякое королевство Богемия. Подожди, что вписано, что ли? Сигизмунд Стражелис, сын блудницы, предал свою страну. Вацлав, единственный истинный король. Окей. Ну все, я типа здесь даже все залутал. Что делать-то еще? Задание выполнено. Я не очень понимаю, что игра хочет от меня сейчас. Я могу уходить? Не могу. Не, ну это тупо. Я типа сделал свою работу и сделал, гуляй тогда. Сохранить он игру, у тебя нет спасительного шнапса. Ну пиздец, это тупость, блядь. Ёбаная тупость. Сколько времени? 9 часов. А во сколько он будет? Походу надо, бля, время мотать до 12. Мне нужна еда. Где-то можно взять еду. Где можно взять еду? Еду можно взять внизу. Внизу можно взять еду. Ага, внизу. Окей. Окей. Внизу. Либо можно спиздить ее, по идее, в едальне. Но там постоянно кто-то тусуется. То есть надо как-то... Я не знаю, как-то что-то сделать, придумать. Все, можно идти. Я просто боюсь, что я перемотаю дальше, и типа мне скажут: ай-яй-яй, ты ебаная хуила, кусок тупого дебила. Lord Jesus, call me Jesus, Lord. Я ему цветочки дам. Я ему дам цветочки. А он мне за это даст горшочки. Хуёчки. Или книжки, может, ему дать. Я просто реально не ебучу ему дать, блядь. Вон народ ему дать, блядь. Типа вот... Пиздец, здесь квесты, конечно, блядь. Ну ладно, это первый день в монастыре. Люди, блядь, годами, нахуй, в монастыре сидят. А мы, типа, первый день. И уже много чего сделали. Утащили книжку. Притащили ее с собой. А вот какой-то лист. Тебе это не нужно? Нет, ему это не нужно. Ну все, 12. Все, пора. Можно? Пора. Я случайно. Меня игра туда повела. Я не понял, куда надо идти. Сюда? Сюда, да. Брат библиотекарь, давай рассказывай, что тебе надо. Я нашел несколько... I'm here to work. Good. This is most likely the first time you've ever done this in your life. But it's easier than you think. Just a bit of practice and learning Latin. Here's the original, and here are the blank parchments on which you'll copy what you read in the original. Is that clear? Then you may begin, and try not to make a mess of it.
Сядь за стол и переписывай книгу. Охуенно, вот это веселье. Начать переписывание. О боже! Дьюгаунина Мадуеунидо Орано. Ну, последнее это точно Орано. Значит, это Орано. Ой, блядь. А откуда считывать-то? Вот это ладин, бредин? Что? Куда? Я не понимаю даже, что читать из этого. Что? De omnibus sanctus oratio. А, у меня... De omnibus sanctus... О-то, мне кажется, там написано. De... Он... Е... Да, это Е... Омни... Бис... Сантус... О, боже. Омнибиис... Сантонс... Сантус, наверное. Сантус... Да я не ебу просто. Это кал полный, блядь. Боже, блядь. Я даже не понимаю, блядь, а что из этого переписывать? Вы чё, вы как игру-то делали, блядь? Вы долбоёбы, что совсем? Канумум. А что мне переписывать из этого? Я не понимаю. Что мне переписывать из этого? Канунуму. Что? Я не понимаю. Я не... Типа красным то, что выделено, надо переписывать? Или что мне надо переписывать? Я не понимаю, блядь. Я искренне, блядь, не понимаю, что надо переписывать. Сантум опять какой-то, блядь. Атмоне фифисис редне десперантур. Деприкантур. Деприкамур. Амнупер. Блять, хоть понять, откуда они это берут. Ни хера непонятно, где это написано-то, блять. Значит, ладно, хорошо. Молодец ли я? Пан библиотекарь меня похвалит. Я нихуя не понял, что делать надо, блять. Я, блядь, так близко к монитору ни разу в жизни еще, блядь, не сидел. Считаю, что у меня размером, блядь, с телевизор, блядь. Сейчас сядь за стол и переписываю книгу. Ой, блядь, поговорить. No, 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 I can't. И что теперь? Мне писать снова? Нет. Я могу идти? Ну да. Да, я могу идти. Заебись. До какого времени? До какого времени? До 4 дня. Окей. Значит, мне надо в едальню. Мне надо в едальню. Едальня здесь. Блять. Почему, сука? Он должен пройти здесь и выйти, типа.
как он. Так, этот, блядь. Что? Так а почему? Я ничего не нарушал. Ну и чё? Чё делать-то, блядь? Чел. What would you like? I found a few. Wonderful. Keep looking then. I'm sure you can find the rest. Да, блядь. В принципе, убить этого челика, просто избежать уже не кажется такой хуёвой идеей, блядь. Читать. Читать! Хуебри, бребри, деребри, еблебри, хуебри. Вот это совсем непонятная уже хуйня пошла. Вот здесь еще я могу уже забрать Део. Но я уверен, что это Биис. Омига, Пума. Но это точно Орано. Это точно Орано. Другому это прочитать нельзя. Это точно Биис. Вот он. Део. Део что-то. Биис. А это что? Смр. Дэй. Непонятно. Мне кажется, специально такая хуйня сделана. Ну, ждем до 4 утра. 4 вечера, вернее. Там можно будет спиздить еду. Ну, спиздить еду я даже не знаю. Но, видимо, придется все-таки нарушать как-то распорядок дня. Придется нарушать и тихонечко прибираться, судя по всему. Видимо. Looks like. Потому что пока что вариант какой? Из библиотеки вариант выйти, типа, нокаешь этого придурка, проходишь, если у меня есть ключ от двери. Кстати, бля, реально, может, у меня есть ключ от двери, и я могу просто отсюда выйти, нахуй. Да, я могу отсюда просто выйти. Ну да, я этого придурка. Get away from my cabinet. The book stood in there out for your eyes to see. Я просто этого ёбну, нокну его, когда он там стоит, и пройду там. А там и еду можно спиздить какую-нибудь, блядь, этому отдать. Если... Бля, я всю еду оттуда спиздил уже раньше. Сука. Где же взять еду? Я буду первый, самый примерный послушник, самый-самый. Самый-самый. Я люблю Господа нашего Иисуса Христа. Я люблю Иисуса, Иисуса я люблю. И ему в очко, конечно, я дам свою дулю. Дулю дам в очко, дам ему в очко. Нашему Иисусу, чтобы он меня научил добродетели Иисусишной. Я готов. Так. Ну, у меня есть ключи от дверей. Это хорошо. Это хорошая новость. Я могу пробраться в эту хуйню, нокнуть этого челика. Ну и дальше там как-то этого придурка обокрасть. Но вопрос как? И кого? И где? Что как-то можно, а как непонятно.
Я сам буду выйти, блять, от этой игры ебаной. Так, давай думать. Где найти еду? Могло ли быть такое, что... Допустим, еда на них. Допустим, я нокну этого приору эту, и еда будет на нем. Технически, да, практически хуй его знает. Так. Самое главное, что если я... Вот если я сейчас захочу загрузить игру. 2:48. Это час назад. Клево. Заебись. Так, все, бошки подняли. Я тоже могу идти? Я первый, блядь, сюда пришел. Вас никого, сука, не было. Опять поешь вместе со всеми. А это разве обязательно поешь вместе со всеми? А, наверное, да. Наверное. Perhaps. I am a hero. When they come out from prime in the morning, let them labor at whatever is necessary until about the 4th hour. And from the 4th hour until about the 6th, let them apply themselves to reading. After the 6th hour, having left the table, let them rest on their beds in perfect silence. Perfect silence, блять, охуенно. Просто мечта. Perfect silence. Let none be said rather early at the middle of the 8th hour, and let them again do what work has to be done until vespers. Weak or sickly brethren should be assigned a task or craft of such a nature as to keep them from idleness, and at the same time not to overburden them or drive them away with excessive toil. Their weakness must be taken into consideration by the abbot. The rule of Saint Benedict. Readings on daily manual labor. Idleness is the enemy of the soul. Therefore, the brethren should be occupied at certain times in manual labor, and again at fixed hours in sacred reading. To that end, we think that the times for each may be prescribed as follows.
from Easter until the calends of October. When they come out from prime in the morning, let them labor at whatever is necessary until about the 4th hour. And from the 4th hour until about the 6th, let them apply themselves to reading. After the 6th hour, having left the table, let them rest on their beds in perfect silence, or if anyone may perhaps want to read, let him read to himself in such a way as not to disturb anyone else. Let none be said rather early at the middle of the 8th hour, and let them again do what work has to be done until vespers. Weak or sickly brethren should be assigned a task or craft of such a nature as to keep them from idleness, and at the same time not to overburden them or drive them away with excessive toil. Their weakness must be taken into consideration by the abbot. The rule of Saint Benedict, readings on the spirit of silence. Let us do what the prophet says. I said, I will guard my ways, that I may not sin with my tongue. I have set a guard to my mouth. I was mute and was humbled and kept silence even from good things. Here the prophet shows that if the spirit of silence ought to lead us at times to refrain even from good speech, so much the more ought the punishment for sin make us avoid evil words. Therefore, since this spirit of silence is so important, permission to speak should rarely be granted even to perfect disciples, even though it be for good, holy, edifying conversation. For it is written, in much speaking you will not escape sin. And in another place, death and life are in the power of the tongue. For speaking and teaching belong to the master. The disciples' part is to be silent and to listen. And for that reason, if anything has to be asked of the superior, it should be asked with all the humility and submission inspired by reverence. But as for coarse jests and idle words, or words that move to laughter, these we condemn everywhere with a perpetual ban. And for such conversation we do not permit the disciple to open his mouth. Все? Я поел? Почему я последний-то ем? Я пришел, блядь, не последний. Он уже даже читать закончил, а я, сука, все ем и ем, блядь. Сколько еще жрать-то надо? До 7 часов, очевидно. Кал, блядь. Самый, блядь, жрунишка. Ну, может, я последний останусь, кто будет жрать, типа, все уйдут, а я буду еще жрать. И таким образом я смогу спиздить то, что мне нужно. А? Игра. Игра, я тебя переиграю. Заветный ящик находится вон там, мне нужно просто до него добраться и спиздить оттуда все. Или хотя бы дождаться, когда, например, вот этот келарь съебет нахуй. Я нокну этого челика. Да. Как же я умный. Да. Нокну челика. Закрою двери, нокну его. Если у меня нихуя не получится, то я буду переигрывать час снова. Эй, вот эта игра. Вот это да. Ну, может, хватит уже. Все, поел, все. Вкусно, спасибо. Было вкусно, спасибо, до свидания. Больше не надо. Бля, эти еще сидят. Сколько вы жрете, блядь? Пиздец, они жрут. Так. Мне нужно вниз. Нам бы всем надо, но там бы пить, но... А, это выход, понял. Нет, я не собирался. Не собирался выходить ни в коем случае. Так, тут неинтересно. Что тут? Нам вниз. Да, вниз. Любую еду. Любую абсолютно. Это можно? Можно. Так, никого здесь нет.
никого нет. Тут никого нет. Пиздим. В смысле я нарушаю закон? Я ничего не нарушаю. Я ничего не нарушаю. Келлер теперь надо найти. Келлер нет. Он жрал, может он все еще жрет, блять. Просто монах. Беги. Ран, Генри, ран, Генри, ран. Келлер, Келлер, Келлер. Мне нужен Келлер, блять. Киллер фича. Так, еду нашел. Сука, его нет, блять. Так, ну еда есть, еда есть, еда есть. Монах, да иди, блять. В смысле, почему? Блять, я не знал. Я не знал, что сюда нельзя. Простите. Простите, бля. Я больше не буду. Я ухожу. Ухожу. Где этот Келлер, сука? Монахи, блядь. Где этот ебучий Келлер? Это Келлер? Ты Келлер, блядь? Ты кто? Ты хуила, блядь. Ты не Келлер, ты хуила. Где Келлер? Ты Келлер? Нет. Ты Келлер? Нет. Келлер? Монах? 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 Хуев монах, блядь, сука, где Келлер? Штибор. Монах. Ты тоже, Иоанн. Монах. Что? Ты мне? Brother, you were somewhere you shouldn't have been. Don't you know your place? Don't you know where you're Very well, brother. Now, show me what you have on you. I must confiscate anything that is not a... Еда? Еду можно или нельзя? А, блядь. Это говно полное. Это полное говно. Это полное говно, блядь. Сука, да я хуже в жизни, блядь. Да это дерьмо полное. О боже, блядь. Да ну как это можно было сделать? Да как это реально вообще может быть? Ну если они у меня еду заберут, я же там сохранялся. То есть мне просто нельзя проебываться, мне нельзя выходить, я понял. Ну, я не знал, потому что игра не рассказывает этого, потому что игре похуй, ты можешь только фейлиться. А как игре рассказать что-нибудь, объяснить, как надо действовать, так хуй. Потому что иди нахуй, блядь, ты же должен знать. С первого раза ты чё, в нашу игру собрался играть нормально? Хер тебе 50 раз, блядь, пройти. У тебя что, нет лишних 20 часов, чтобы пройти нашу ебаную игру? Кал, который мы собирали своими кривыми руками, выросшими из ануса, блядь. У тебя что, нет этого времени? Ты что, дурачок? Я бы мог хотя бы, блядь, заручившись поддержкой кого-нибудь, я бы мог... Откуда вот он знает? Он просто подходит ко мне и такой, типа... Давай. И чего? У меня нет еды, да. While I was locked up, someone was making quite a racket in the cellar. Blind drunk, I'm sure of it. I wonder what's been going on. Клёвый теперь у меня. Сучары. Ну... Никакой закон я не нарушаю, по крайней мере.
А вот теперь нарушаю почему-то. Ну все, теперь я не проебусь. And fuck up again. Хотя, может, просто перезагрузиться. А может просто выйти нахуй из этой игры помоечной, а? Тоже идея классная, мне кажется. Так а чё я ничего не успел... А, книжку это взял. В пизду туда выходим просто и все. До свидания. Отлично поиграли. Вместо... Тратим 2 часа, 1 час прогресса просто в пизду нахуй стирается. Как будто не было. Охуенно. Охуенно. Просто... Какая классная игра, блядь. Я бы поаплодировал, я бы... На самом деле, я бы как сделал? Я бы вот поставил в ряд разработчиков этой игры. Вот они бы так передо мной стояли. Я бы взял какие-нибудь копии Far Cry какого-нибудь. Нормальных игр, которые приятно играть. В которых нормальные механики. Не надо догадываться, что там придумал гениальный разработчик. Что нельзя выходить вот в эту комнату. Что почему-то это теперь нарушение закона. Все, нельзя. А ты что думал? У нас тут строго. Вот, чтобы такого не было, просто в пизду, нахуй, блядь, говна куски. Вот, поэтому я бы просто брал, вот они стоят, я вот беру диск, не диск, коробочку так Far Cry, а еще желательно стилбук, чтобы железный, и поебал ему на, сука!